Guys, magandang tanghali guys. Dinuguan lamang loob guys. Gisahin mo natin yung lamang loob guys ng baboy guys. Masarap tas tanghalian. Palutuin muna natin yan guys. Papula-pulahin natin. Bago natin ilagay yung mga lamas na bawang, sibuyas, saka masarap labo yung sili. Tapos yung dugo guys, ihuli na natin yan guys. Lalam nito guys, mamaya guys, masarap to guys. Ayan na guys, kumulo na guys. Di ko nakunan pag gisan ng mga lamas guys. Ito lang magbibideo guys. Ayan guys, masarap to guys. Lalo na may labo yung sili guys. Ulalam, pampagana, pampawala ng umay. Masarap din guys sa tanghalian guys. Pugmak na naman yung bahaw nito guys. Sarap nito guys. Kumukulo na, konti na lang guys. Sarap talaga pag may siling labuyok pampagana sa kain. Sira na naman yung diet nito. Yeah guys, malapit na guys. Ready to eat na. I-ready na natin yung bahaw guys. Tsaka kundi yung bagong sinaing. Mainit-init pa. Mas masarap para sa akin yung bahaw. Sarap nito guys. Ayan na guys. Huwag kalimutan guys mag-like, share and subscribe my YouTube channel guys. Tsaka papalo sa Facebook ko para marami pang video mapapanood nyo. Tikman na natin guys. Yummy yummy. Ang sarap nito guys. Salap. Nakakagutom. Pwede nang kumain guys. Nakagutom na guys. Yung asawa ko na naghalo guys para may mag video guys. Lami kayo guys. Kainan na to guys. Sarap nito. Yan, nagpanlaway na yung asawa ko guys habang naghahalo guys. Kainan na guys. Oh lalam. Ito na guys. Tanghalian na. Kain tayo guys. Tapos magkano sa prusin ang manok? Sarap nito guys. Bahaw yung kinain ko. Tsaka yung asawa ko naman yung mainit na kanin. Yung anak ko guys, tapos na maligo nasa likod ko guys. O sige guys, salamat. Yummy, talap. Sarap guys. Lamuna na guys. Yummy. Lami kayo. Sarap ng kain namin guys. Sira na naman yung diet. Okay kayo guys. Dinuguang lamang loob guys. And don't forget my YouTube channel. Follow, like, comment, share and subscribe. Thank you.